This is lesson 9 sa 300 kanji. Okay? So, by this time po, I assume na nakita nyo na, somehow, napag-aralan nyo na itong mga kanji po na nandito sa 300 kanji book. Okay? So, let's review. Okay. So, this one is a kanji for research. Ayan. May basa siya na ken. Okay? So, ken ng kenkyu. Okay? And then, eto naman, Q. Okay, so it can also mean to reach the extreme or master or yun nga no, ito yung Q ng Kenkyu which means to research. Okay, then we have Shitsu, quality. Yan. Siya din yung Shitsu ng Shitsumon. Okay, question. Okay, and then Mon. Yan, Mon, question. Yan po, no? Mon, Shitsumon, Mondai. Okay. And then we have bun, which can mean letter or sentence. Okay? Yan, bun. I desu ka? So now, let's try to read these sentences. Okay? I desu ka? じゃあ、コンさんからお願いします。1番。はい、1番。文法について説明します。Okay. What does it mean? 文法について説明します。Ano po ibig sabihin yan? Parang explain the grammar, can say. I will explain about the grammar. Iba po Correct. yung bunpo Okay. is grammar. Opo. 文法ですね。文法について説明します。I'll explain the grammar. Tama po, Konsan ne? Bunsho is sentence. Bunpo is grammar. Okay? Ayan po. Arigatou gozaimasu. 次です。次ですね。ロックさん。次お願いします。短い作文を書いてください。短い作文を書いてください。So, ano po yung 短い? Short, write a short composition. Okay. そうですね。So, 短い作文。作文po is composition を書いてください。So, a short composition. はい、OK です。次ですね。ジアンさん、次。いいですか？テストの問題について質問します。OK。Meaning po? Kindly ask, hindi. Parang ask kasi shitsumon shimasu is to ask a question eh. Just monday, testo no monday is the test problem. So ask the test problem, sensei. Tama ba? 質問します means to, 質問します means to ask, that's right. About, ね、について. About the test question or problem. Okay? Yun. Sweet eh pala yung nakalimutan ko, sensei. Thank you. Opo, について about. About, copy. はい。じゃあ次です。Darius san po, listening lang din po tonight. 大丈夫かな? Okay. はい、じゃあ、コレンさん、4番お願いします。コレンさん、読んでください。あなたは大学で何を、hindi ko mabasa pa. Yung itong kanji. これは、研究。研究。研究していますか？ OK。研究していますか？ So, あなたは大学で何を研究していますか？ OK。Ano po kaya ang ibig sabihin? What do you?
Ano po ba yung kenkyu suru? Kenkyu shite imasu? Ano po ba yun? So, ito po kailangan natin tandaan for N4 ha. Kenkyu po ay, ano po? Kenkyu suru is to Research. research po. Okay? So, if you are asked, あなたは大学で何を研究していますか? So, what are you researching about doon sa daigaku mo? Parang katumbas rin siya ng what are you studying, no? In college. Okay? So, kenkyu suru specifically means to research po kasi. Kenkyu suru. Okay? じゃあ、次です。5番、コンさん。はい。課長は社員の質問に答えました。はい、OK。社長、company president is answering the question of the employees. OK。社員の質問を答えました。So, tapos na. The president of the the president answered the problem of the question of the employees. Okay. Yan. Now, pag binaliktad kasi natin, kotaemashita, sinagot ang tanong ng employees. Okay? So, yung president, sinagot ang tanong ng employees. Okay po? I desu ka? Okay. Hai, ii ka na? So, here are the combinations that you must know for N4. Okay? So, yan. Meron pa po. Next. Hai. Kondo desu ne. I am going to type the correct combinations. So, I just want you to read the sentences and tell me kung ano yung ibig sabihin. Dewa, Jian-san, ichiban onegai shimasu. 質問してもいいですか? So, Meaning? 質問していいですか? Okay. 質問してもいいですか? Is it okay? Tama, 質問では? Is it okay to... Ano po ibig sabihin? Wala, sensei. Sirit na ako dyan. Sa number, sorry. 質問してもいいですか? Is it okay to ask a question? Ay, Is it okay. okay Temoides to ka ask pala a yan na grammar question? point. Apo, Yes. yan. Temoides pala yan, sensei. Okay. Thank you for Ayan. making me Hi. remember. Thank you. Okay. じゃあ次ですね。2番。ロックさん、お願いします。先生は朝2番からpo、2番。2番。問題を読んで答えてください。はい。Meaning? Basahin ang problem. And then? Basahin, at sagutan. Okay, correct. So, read the problem or the question and answer it. Okay. ありがとうございます。次、コレンさん、3番お願いします。先生は朝から晩まで研究しています。Okay. Ayan po. Ayan. So, 先生は朝から晩まで研究しています。Sa mga pamilya na kapekto ka ng tungkol sa Mindanao. The teacher is doing a research. Doing a research? Until evening. Correct. Okay po. Tama po, no? So, kenkyu shiteimasu, doing a research. Asa kara ban made. From morning till evening po. Tama po, ne? Okay, next. Kon-san, 4番お願いします。日本の文化について教えてください。Okay.
please teach me about Japanese culture. Hi, okay desu. Yan po, no? Okay. Next, Jian-san, 5番. 腰長い作文を書きました。はい。 So I wrote, 書きました。I wrote, paano ko ba ilalagay yung word? A little, so kasi is little eh. Pero kung sa context ng pagsusulat, parang I wrote short, sorry, I wrote a long essay, sensei. So Okay. kasi, or, 少 parang し ganun sensei. 長い。 A little long Um, essay. A quite long essay, sensei pala. I wrote a quite long essay. okay, so ですね。So I wrote quite a long essay, no? So essay or composition, 作文ですね。はい。いいですか？じゃあ次ですね。大丈夫ですか？Kita po ha? You can take a screenshot of this, no? Make sure na nababasa nyo na ngayon itong mga combinations na ito. Okay? はい。じゃあ次です。Okay. Right. So we have the kanji for wash. Okay? Ayan po, no? So, arau, di ba? To wash. And then, ito naman, taku. So, sa salitang sentaku, sentaku, sentaku suru, to wash clothes po. Ayan, taku. And then, we have chu, sa chui suru, okay? Or chumon suru. No? Ayan po. Okay. Next, we have i. Okay? Ito po yung ibig sabihin niyan is mind. Okay? Mind. So, 注意する to pay attention, okay? Or to be careful about something. Yan, 注意する. Okay. And then we have the kanji for travel. Okay? Ito po. 旅行する. Okay? はい。では、答えましょう。1番ですね。ロックさん、お願いします。お手洗いはどこですか？Okay. So, お手洗い meaning? Saan daw po yung toilet? はい。そうですね。お手洗い。はい。次です。2番。ゴンさん。はい、今日はいい天気ですから洗濯します。Today is it's a good weather, so I will do laundry. OK。そうですね。そう、今日はいい天気ですから。いい天気ですから、洗濯します。I will do the laundry。はい。次、ジアンさん。電車が来ますから注意してください。OK。はい。So, meaning? from, so yung 注意してください is to be cautious. Please be cautious. OK。Ayan po, no? 注意してください。Be careful, be cautious. Okay? はい。次です。コレンさん、4番。辞書で言葉の、辞書で言葉の、意味を調べます。はい。実証で言葉の意味を調べます。The meaning, I look up the meaning of the word in the dictionary. That's right. Okay po. No? So, 実証 is dictionary. 意味 is meaning. So, I look up the meaning of the word sa 辞書, sa dictionary. 調べますpo.
look something up, no? Or search. はい、ありがとうございます。次です。コンさん。はい、こんばんは。りょうこの荷物を用意します。Prepare your luggage ba yun? O mga dadalhin. Prepare luggage for the trip. Prepare your Okay. luggage for the trip. はい、そうですね。So, 荷物 is luggages, mga dalahin. Okay? So, 用意する、用意します is to get something ready or prepare. Okay? はい。いいですか？ Okay. じゃあ次ですね。OK。ジアンさん、1番お願いします。このセットは注視して洗ってください。So please wash this sweater carefully. OK。注意して洗ってください。はい。OK。correct. Next. ロクさん。ロクさんどうぞ。研究室のみんなでよこします。はい。Okay. Okay. Ano po kaya ibig sabihin nun? みんなで旅行します。Mag-travel po sa laboratory, hindi ba sensei? Okay. Ano ne? Ito po pag sinabing Kenkyu Shitsu no minna. Kenkyu Shitsu no minna de ryoko shimasu. So I will be traveling together with the people in the laboratory. So yung mga kasama niya sa research siguro ito, yung mga ka-work niya doon or yung mga kasama niya sa research yung tinutukoy niya. Okay? Hindi sila pupunta sa Kenkyu Shitsu. It is saying na yung mga kasama niya sa pag-travel ay yung mga tao na kasama niya sa research or sa laboratory nila. Okay? I desu ka? Okay, des. Okay po. Arigatou Medyo gozaimasu. nalito, ma'am. Opo. Ne? Okay. じゃあ次です。3番、コレンさん。3番。私のレポートについて意見をお願いします。はい。私のレポートについて。私のレポートについて。Please. Please? お願いします。Please, parang share or say your opinion about the report. Okay, about my report. About my 私のレポート。Okay, correct po. So, 私のレポートについて意見をお願いします。So, tama po, no? Please share your opinions or tell me your opinion about my report. Okay? についてpo, ne? About. Okay, 次です。4番。コンさん、どうぞ。はい。洗濯は1週間に一度休みの日にします。I do laundry once a week. During my off, my yasumi. During my days off. I do Okay, pag laundry sinabi once pong 1週間に一度, once a week. okay, Tama ba? once a week. Tama po. Yasumi no hi po, During my off. okay, day off niya, no? Or, ayan, no? So, sa isang linggo may pahinga siya. On that day, naglo-laundry siya, no? So, sentaku wa doing the laundry. Sentaku wa 1週間に一度 once a week. I do the laundry on my day off. 休みの日にしますね。はい、5番。ジアンさん。
Oterayu wa achira desu. The toilet is over there. はい。そうです。あちらです。over there. はい。いいですか？次に行きますね。 Wait lang, sensei, screenshot ko lang. Sige po. Okay na po. はい。Okay. Alright. はい。練習ですね。So, ito po. Lahat na ito, no? For lesson 9 or chapter 9. Okay. 問題1。読みをひらがなで書きなさい。So, sa test po sa JLPT, no? Part of the test will ask you po kung ano ang basa nito. So, kung may kanji combinations na binigay, ano ang basa niyan in hiragana. Okay? So, kailangan tama yung pag-spell nyo ng hiragana. Okay? Right. Dewa. Okay. I'll start with Roxanne. はい。Roxanne, お願いします。気分が悪いので、ちょっとお手洗いに行ってきます。はい。Ano po ibig sabihin? Kibong nga worry no de. Sumama daw po yung pakiramdam niya kaya nagpunta mo siya sa toilet. Kaya pupunta muna ako sa toilet. Ittekimasu. Okay? So nagpapaalam po siya. Punta muna ako ha kasi medyo sumama yung pakiramdam ko. Okay? Okay? Present form. Ittekimasu. Okay, arigatou gozaimasu. Next po, Kolen-san, 2番. Okay? いいですか Kolen-san? 私も先生と、同じ、はい、correct. 同じ。同じ、はい、tama po. And then, 同じ意見です。意見です。はい。Okay, how about this itong one? kanji na to, apil langです。 Okay, 質問。質問。okay, yung 質問が一つ Correct. 一つとあります。 Okay, so what does it mean po? Same, I and we have the same, I and the teacher have the same opinion. It's a monitor. And there, I have one question. Hi, okay this. So, tama po, no? So, I have the same opinion with the teacher. Ayan po, sensei to, 同じ意見です。質問が一つあります。So, meron lang akong isang question. 質問が一つあります。Okay. はい、ありがとうございます。次、コンさん、お願いします。私の大学はコンピューターの研究で有名です。有名だば先生。有名です。 Okay, so, 私の大学は My university is famous for computer research. Okay. そうですね。有名。To be famous. Ayan po. Tama po, no? Okay. Next. Jian-san, 4番。Ryoko wa tanoshikata desu. Tenki ga yokata desu. Soshite, ryokan no hito wa taisetsu deshita. So my trip was fun. The weather was good, and the person in the Japanese inn were kind. Tama yung meaning, pero yung basa mo po, ano pong basa dito? Ano ba yan? Wait lang. Ano ba to?
Tama yung kind, pero sabi mo kasi kanina taisetsu. Ay, sorry, Shinsetsu pala yan, sorry. Shinsetsu. Okay. Shinsetsu. Hi. Thank you, Sensei. Shinsetsu. Okay. Thank Okay po. Shinsetsu desu ne. Okay po. Hi. Alright. ありがとうございます。次です。ロックさんどうぞ。ロックさんどうぞ。はい。コンビニには郵便ポストも切手もありますから便利です。さあ、もし。Okay. Again po. Anoコンビニにはコンビニには郵便ポストも切手もありますから便利です。Okay. Ma- Meaning po? May ano daw po dun sa kombini. Ano ba yung Yubin? Yubin posto? Padalahan? Yubin posto is the Post. parang mailbox po ng ano. Tapos may stamp din po kaya convenient daw po yun. Okay. はい。便利ですね。convenient. はい。ありがとうございます。So, 切手 is postal stamps. Okay. はい。じゃあ次に行きます。いいですかこれで。大丈夫ですかOkay na po. はい。次です。Okay. Fill in the blanks. じゃあ、コレンさん、一番お願いします。Sakubon ni namay. Sakubon. Sakubon ni namay o kaite kudasai. はい。meaning? Please write your name. Write your name. Please write your name on the sakubun. Sa essay niya or sa composition po niya, no? Opo, yes. So, kung kunyari, may sinulat siya, no? So, sa papel, please write your name. So, yun po yung ibig sabihin. Ne? Ay, arigatou gozaimasu. Tsugi desu. Kon-san. 洗濯機がありませんから不便です。はい、不便です。There's no washing machine. So it's inconvenient. Ayan po. So, desu ne. 不便 inconvenient. So, that is the opposite of benri. Benri, convenient. 不便 not convenient. Inconvenient. Okay, Jian-san. Next po. これは大切な写真ですから、注意してみてください。Okay. So, because this is an important picture, please handle or look at it carefully. Okay. Ayan po. So, そうだね。注意してみてください。So, with care or carefully. Ayan po. Or be careful when looking at it. Parang ganun po, no? これは大切な写真ですから。はい。次です。ロックさん。4番。Mori sensei wa itsumo genki desu. Parang palaging nasa maayos, ma'am? Ano nga yung genki? Energetic? Si Mori sensei? Palaging maayos? Palaging okay? So ですね。 Nahirapan mag-explain yan. 森先生はいつも元気です。
sensei wa genki desu ne. Pag po ganun yung sinabi, sensei wa itsumo genki desu ne. Parang lagi siyang lively or energetic. Okay? So, hindi lang yung genki na healthy, but genki as in lively, energetic, parang ganon. Okay? はい、ありがとうございます。次です。コレンさん、どうぞ。コレンさん。長いですから、半分に切りましょう。Okay. 半分。長いです。Because it is long, let's cut it into half. Correct. Okay po. So, 切る to cut. Ayan po, no? 切りましょう。Okay. 半分 is half. はい。いいですか？大丈夫かな？